রাশিয়া ইউক্রেনের মধ্যে উত্তেজক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। যুদ্ধ যেন থামার নামই নিচ্ছে না। অপারেশন সিন্দুরের পর চর্চায় উঠে আসে রাশিয়ার 4টি প্রধান এয়ারবেসে ইউক্রেনে হামলার কথা। জানা গেছে সাম্প্রতিক অতীতে এটাই রাশিয়ার উপর সবথেকে বড় হামলা। ইউক্রেন শর্ট রেঞ্জ ড্রোন দিয়ে রাশিয়ার প্রায় 400 কিলোমিটার ভিতরে ঢুকে হামলা চালায়। প্রায় 40টির মতো রাশিয়ান ফাইটার জেট ধ্বংস হয়। এই হামলায় ইউক্রেন কোনো দূরপাল্লার মিসাইল ও ড্রোন ব্যবহার করেনি, কারণ এই দূরপাল্লার এই হাতিয়ার ইউক্রেনের হাতে নেই। এই বড়সড় হামলার আগে প্রায় 1.5 বছর ধরে প্ল্যান করা হয়েছিল এই হামলার জন্য। এই হামলার সঙ্গে অনেকটাই মিল রয়েছে অপারেশন সিন্দুরের। আর এই হামলার পর থেকেই পরিস্থিতি শোচনীয় হয়ে পড়ে। রাশিয়া ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ যেন থামার নামই নিচ্ছে না। আর এর মধ্যেই সাম্প্রতিক এক মন্তব্যে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছেন যে কিয়েভ রাশিয়ার বোমা হামলায় উস্কানি দিয়েছে। এয়ারফোর্স ওয়ানে থাকা সাংবাদিকরা ট্রাম্পকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে রাশিয়ার গভীরে ইউক্রেনের ড্রোন হামলা কি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কির কাজ সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিয়েছে। ট্রাম্প সরাসরি জানান তারা পুতিনকে গতরাতে ভেতরে গিয়ে বোমা হামলা চালানোর কারণ দেখিয়েছিল। এটাই তার পছন্দ হয়নি। রাশিয়া বিনা উস্কানিতে পূর্ণ স্কেলে আক্রমণ শুরু হওয়ার পর থেকে এখন এটি 4র্থ বছর পদার্পণ করছে। গত সপ্তাহটি ছিল ইউক্রেন রাশিয়ার বিমান হামলার সবচেয়ে গুরুতর সপ্তাহগুলির মধ্যে একটি। এরপর 1 জুন রবিবার ইউক্রেন 1 বছরেরও বেশি সময় ধরে পরিকল্পিত গোপন অভিযান স্পাইডার ওয়েব দিয়ে পাল্টা আক্রমণ চালায়, যেখানে ইউক্রেনীয়রা ট্রাকে লুকোনো ড্রোন ব্যবহার করে প্রায় 40টি রাশিয়ান বোমারু বিমান, যা রাশিয়ার কৌশলগত ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র বহনকারী জাহাজের প্রায় 1/3 ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস করে। ট্রাম্প স্পষ্টতই স্পাইডার ওয়েবের পরে রাশিয়ার হামলার কথা উল্লেখ করেছিলেন, যার মধ্যে শুক্রবার এবং শনিবারের হামলায় বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুতে আক্রমণ অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরপর রিপোর্টার প্রশ্ন করেন, আপনি কি চিন্তিত যে রাশিয়া ইউক্রেন পারমাণবিক সংঘাতে পরিণত হতে পারে? ট্রাম্প পরিষ্কার জানিয়ে দেন, আমি চিন্তিত নই, আমি আশা করি না। ডোনাল্ড ট্রাম্প ঠিক কি বার্তা দিয়েছেন শোনাব আপনাদের। I've been so busy working on China, working on Russia, working on Iran, working on so many. I'm not thinking about Elon. I just wish him well. On the China talk, sir, there's a meeting coming up with Secretary Bessent and Secretary Lunding. What do you hope to see? What do you hope to see from those talks in London, sir? Well, we're very far advanced on the China deal. We wanted clarification. We had to have clarification. A little bumpy up here. We had to have clarification. And that's what we're really having the meeting about. We had a very good talk. I talked to President Xi for, I guess, more than 2 hours. We had a very good talk. It's a complicated deal, but it's a deal that's, going to bring us a lot of money and a lot of everything else. And we get along very well with President Xi and with China. On this U.S. contracts, do you feel like the U.S. can survive without them? Obviously, you contribute a lot when it comes to defense and space, and that relationship has been important for quite some time. The U.S. can survive without almost anybody. And do you except me? Russia, Ukraine. Did the Ukraine drone strikes against the bombers inside Russia, the airfields, did that change your view at all of what Zelensky, the cards he has? Well, they gave Putin a reason to go in and bomb the hell out of him last night. That's the thing I didn't like about it. When I saw it, I said, here we go. Now it's going to be a strike. I did something that people don't talk about, and I don't talk about very much, but we solved a big problem, a nuclear problem, potentially, with India and with Pakistan. And I spoke to Pakistan, I spoke to India. They have really great leaders. But they were going at it, and they could have gone at it nuclear, both nuclear countries, strong nuclear countries. And I talked about trade, and I said, we're not doing trade if you guys are going to be throwing bombs at each other. And they both stopped. And I stopped that war immediately. That was going, as you know, much further. And hopefully not to nuclear, but it might have gone to nuclear. In fact, it might have gone to nuclear in the next round. But we stopped it. And I'd like to comment the leaders of both countries, Pakistan and India. Are you worried that there might be a nuclear breakout with Russia, Ukraine? Are you worried that could... I hope not.
think it's a war that would have never happened. If I were president, that wouldn't have happened. I certainly hope not. Mr. President, Senator Hawley said he had spoken with you about potentially removing cuts that were in the House passed bill to Medicaid that would hurt Trump voters in rural areas. What are your thoughts about that? I did speak about that. We're really talking about waste, fraud, and abuse. And Senator Hawley's a great senator. He's a good guy. And I did speak to him, and we want to make sure that doesn't hurt anybody, because it is about waste, fraud, and abuse. That's the only thing. And everybody wants that. On Russia, Ukraine, where are you at today with the Senate sanction bills? There's been some reporting that the White House is, considering well, I know the bill. watered I'm down. sorry, the bill we're going to see. I mean, if I think Russia will not be making a deal or stopping the bloodshed, 5 and 6 even, I've been saying 5 and 6 and now it's more, 1,000 a week soldiers being killed and people being killed, not just soldiers, people being killed, but largely soldiers being killed. I'd use it if it's necessary. And they've really given me that option. Are you trying to get the Senate to water it down, though, from its current version? I haven't spoken about it. They have a bill. It's going to be up to me. It's my option. They've made it that way. And it would save a lot of time if that happened. So I'm okay with it. I haven't decided to use it. It's a very strong bill. I've been so busy working on China, working on Russia, working on Iran. রাশিয়া ইউক্রেনের মধ্যে উত্তেজক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। যুদ্ধ যেন থামার নামই নিচ্ছে না। অপারেশন সিন্দুরের পর চর্চায় উঠে আসে রাশিয়ার 4টে প্রধান এয়ারবেসে ইউক্রেনের হামলার কথা। জানা গিয়েছে সাম্প্রতিক অতীতে এটাই রাশিয়ার উপর সবথেকে বড় হামলা। ইউক্রেন শর্ট রেঞ্জ ড্রোন দিয়ে রাশিয়ায় প্রায় 400 কিলোমিটার ভিতরে ঢুকে হামলা চালায়। প্রায় 40টির মতো রাশিয়ার ফাইটার জেট ধ্বংস হয়। এই হামলায় ইউক্রেন কোনো দূরপাল্লার মিসাইল ও ড্রোন ব্যবহার করেনি, কারণ এই দূরপাল্লার এই হাতিয়ার ইউক্রেনের হাতে নেই। এই বড়সড় হামলার আগে প্রায় 1.5 বছর ধরে প্ল্যান করা হয়েছিল এই হামলার জন্য। এই হামলার সঙ্গে অনেকটাই মিল রয়েছে অপারেশন সিন্দুরের, আর এই হামলার পর থেকেই পরিস্থিতি শোচনীয় হয়ে পড়ে। রাশিয়া ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ যেন থামার নামই নিচ্ছে না, আর এরই মধ্যে সাম্প্রতিক এক মন্তব্যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঠিক কি বলেছেন শোনাবো আপনাদের। I've been so busy working on China, working on Russia, working on Iran, working on so many. I'm not thinking about Elon. I just wish him well. On the China talk, sir, there's a meeting coming up with Secretary Bessent and Secretary Ludwig. What do you hope to see from those talks in London, sir? Well, we're very far advanced on the China deal. We wanted clarification. We had to have clarification. A little bumpy up here. We had to have clarification. And that's what we're really having the meeting about. We had a very good talk. I talked to President Xi for, I guess, more than 2 hours. অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিং। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।